Vamos a ponerle ya el broche de oro a este Futuro Singular 2023 en este aniversario. Y lo que vamos a escuchar a continuación es un diálogo entre representantes del mundo social y de la ciencia, porque están hoy con nosotros Jim Crowe y José Augusto García Navarro. Conectada online contaremos también con Nicola Bedlington y modera Pedro Carrascal. Mientras van ocupando sus lugares, Pedro Carrascal es director general de la plataforma de Organizaciones de Pacientes, adelante, bienvenido, tras toda una vida dedicada al mundo de la esclerosis múltiple, donde empezó como director de ADEMBI, la Asociación de Vizcaya, para luego dirigir Esclerosis Múltiple Euskadi, Esclerosis Múltiple España y finalmente presidir durante 4 años la Plataforma Europea de Esclerosis Múltiple. Bienvenidos, adelante. Bueno, muchas gracias. Es un honor aceptar la invitación que me hiciste, Ignacio, de estar hoy aquí en este evento tan especial, con esta trayectoria que os he ido siguiendo durante todo este tiempo, en el que he participado otras veces y siendo un momento como es el 50 aniversario de ATAM. Así que un honor, como decía, moderar este último panel. Os adelanto un poco cómo va a ser. Lo vamos a hacer tanto en inglés como en castellano y con una persona online. Haremos 3 bloques de preguntas. Vemos aquí a Nicola en pantalla. 3 bloques de preguntas que me irán respondiendo de uno en uno y voy a empezar con el primer invitado. With you, Jim Crowe. Jim is president of the European Association of Service Providers for People with Disability. He's a social policy expert for 3 decades, 30 years working in the field of disability with that experience. So first question for you, Jim. During today's conference, we have had the opportunity to listen to the top international speakers in science and technology who have given us a series of insightful views on the deep disruption that the world is experiencing today. To what extent can this new world, altered by technology, affect people with disability? That is the question. Is technological disruption a threat or an opportunity for the disability people? Well, thank you, Pedro, for the question. And first of all, I must say good afternoon, buenas tardes, and to thank and congratulate ATAM for inviting the European Association to be represented on this platform. I will say a few more words about ATAM in a minute, if I may. But we're all formed by our experience, aren't we, as individuals, as professionals? And as Pedro kindly said, I worked in the intellectual disability field for 30 years in Wales, Gareth. My background is Irish, but I was brought up in England. So my background is formed by the reality of experiences in the intellectual disability field. I've worked in Wales, but I've also worked in, and I've had the opportunity as president of ESPD to go to many countries in Europe. And I've seen many services across Greater Europe. And I think I must admit a certain reticence about the digital change, the digital transformation we've been hearing so much about this morning. Because I know that services vary so widely across Europe. That's a source of regret, but that's the reality. And we can be motivated towards digital change and transformation, but there are obstacles in our way. But that's by way of diversion. As a student, I studied history, and I've always enjoyed history. I think the organizations and individuals who've stood against digital change, industrialization, it's inevitable. And we must therefore, it is pointless to regard these changes as a threat. They're happening all around us. ATAM has been going, look, ATAM
over 50 years has seen so many digital changes. In the next 50 years, heaven knows how far our lives will be transformed. So we must treat these possibilities as an opportunity for the future. I do want to pay tribute to ATAM, because I think ATAM seems to be, in my experience, quite a unique organization across Europe, in that you've managed to marry technological aptitudes and experience and abilities alongside a motivation to support people with disabilities and people who are increasing in years, and to understand what is important in terms of the value base that we must have for digitalization if it is to work in the social care and healthcare sector. But it is inevitable. I'm very impressed by what ATAM has been achieving and its digital models to support people. And certainly in terms of today, I tried to do a little bit of digging, and it's quite astonishing, really. A big online platform in Asia providing doctor consultations to a number of countries in the Pacific Rim and in Central Asia itself. But if I look at the US, there's a service, Doctors on Demand, established in 2012 with an online platform. It's aimed at patients, people who want to access direct services from a healthcare perspective. It employs 7,000 doctors, medically trained doctors, and it's completed by this year 3 million patient, as they call it, visits. So the pace of that change and online adaptation is huge. So I think we have to grasp the opportunities that present themselves, both for people with disabilities themselves, but also for the people who may well support or assist them. Now, in Greater Europe, there are something like, I think the statistic was 11 million care and support workers across Europe working in the field of social care alone. And that is a huge workforce. In many of our countries, it is one of the largest workforces in the economy. And so the opportunities for digitalization must be grasped, both for the individual with a disability and for support staff. We all know, and we've already heard, some of the ways in which digitalization, online platforms, technical devices can assist people. But I would come back to some of the challenges. I've looked at, a number of years ago, I looked at a smart house in Helsinki, where service providers could go to look at what devices would assist an individual with disability, or their families could go and look at the support house and find the devices that would assist their daily living. I've also know that in Italy, there are a network of assessment centers where people with disabilities and their families can go, look at various aids and adaptations, and there is a lot of technical expertise as well as social care expertise within those settings to give people advice and support. But those centres very often are funded in a very piecemeal way, fragmented way by municipal authorities. But certainly there is a challenge here for us as service providers, and we must respond to it and grasp the opportunities that really do exist. Okay, thank you very much for that answer. Please, Jim, tell us more about the work you are doing in EASPD to promote equality and innovation. I would just say one more sort of rather skeptical thing. I think it has been mentioned, but you know, we're tracking devices and bed sensors and room sensors. We must remember there are ethical issues here too. Yeah. You know, there are issues of control. And if I'm a person with a disability, do I always want my movements to be tracked? And who's going to see that? And who's going to assess whether that's a good or a bad thing, what I'm doing in my personal life, my private life? So that's just a point there about that. Yeah, but again, we must seize the opportunities. Well, EASPD, we have membership in 41 countries across Greater Europe.
We represent over 20,000 organizations who provide either directly or indirectly services to people with disabilities. We are strongly committed to creating support systems which empower and value people with disabilities and give them control, more control over how things are developed. A bit, I think pillars are a familiar theme to explain our work. I've heard several references to pillars this morning. We have 3 pillars for our work. And one is impact, so we try and influence policy development, particularly at the European Union level, and particularly with the European Commission. We also do that internationally through things like the United Nations initiatives around disability and the implementation of the United Nations Convention on the Rights of Disabled Persons. We do it at a national level sometimes. We've assisted the Greek government with their strategies on deinstitutionalization, which we've helped to bring to an implementation phase from theory and from abstract documents into actuality on the ground. And we also seek to publicize good practice across Europe between our members and to develop stronger networks of professional support through that way. Information is the second strand. We share good practices. We also hold regular conferences, and we have member fora in special areas, and we have a member fora that has been looking at accessible technology and promoting it for a number of years within our networks and outside. And the third very important pillar is around innovation. We seek to promote best practice in the services that are offered to people with disabilities and their families and carers. We run a large number of projects with other partners and with our member organizations. In any one year, we're either directly managing or supporting in excess of 30 projects, often Leonardo, but sometimes bigger projects like Horizon, that have an impact across Europe. And we see that as a key role. And we also encourage peer learning and study visits for our member organizations. And last but not least, and I really think it's so important given the context of the discussions today, we must promote better opportunities for e-learning amongst staff. Remember, many people with disabilities don't need support staff. They are able to function with assistance and support and take control of their lives. But particularly, for instance, in the intellectual disability field, there is a need for support staff and care staff. And remember, if we have 11 million across Europe, often in certain countries, those staff, they are brilliant staff, and they are enriched because they have come from other businesses or industries prior to that. I remember, I know well men who've retired from working in the steel factories or been made redundant, and they've sparkled, they've blossomed as support staff to people with disabilities, supporting them in group homes or in community living situations. But therefore, their skill set may be nothing to do with digitalization and how to get the best out of those situations. And so I think there are challenges there for us. I mean, I must admit, I felt a bit daunted when ATAM asked me if I would speak. And certainly this morning, when I heard some of those phrases this morning about biology and microbiology, things that I'd never heard of before, and I thought, wow, this is challenging. So I hope I'm not the only one in the room that has these hesitations. Anyway. Okay, thank you, Jim. You talk us about the challenge, and you also refer to different things we have here today. But as a final words, can you underline or highlight some of the challenges you think we are facing in this moment? Probably reinforce ones or there are challenges. Yes, yeah, I think Pedro certainly, as I've already mentioned the word challenge, and certainly that is there for all of us, I think, working in the field to support disabled people. We have a strategy for our work,
and it's called Strategy, Moving Forward, Smart Transformation and Building Resilience. I can't claim any credit for that title, but I think it's particularly apt if I break it down a little bit. Moving forward is the first sentence in that first phrase in that sentence. I'll say the sentence again. Strategy, moving forward, smart transformation and building resilience. Moving forward is so key in terms of our conversations today. We want to implement the United Nations Convention on the Rights of Disabled People. We want to make our services more person-centered and person-focused. And I think there are great opportunities within this digital agenda to assist that process if it's handled carefully and ethical considerations are taken fully into account. Smart transformation was the second phrase from our strategy title. And I think that's true. We need to transform support services, whether they are run by our member organizations or by other organizations, so that they are more person-centered, that they do listen much more clearly to the voice of the person with a disability or their carer. And essentially, we must give people with disabilities more voice, more choice, and more control over their services, more autonomy and more inclusion. And then building resilience is the final one, which I've hinted at in a number of comments already. We must have better funding processes. I think my sense from what I've heard today and from the little bits of knowledge I have about Spain is that the funding base for quite often is quite good for the services that you deliver and for the support that people with disabilities and their parents and carers can have, their families can have. But in other countries, it's not necessarily so. So there's a big task of work there to get a much better funding model, or more resilient funding model to support services. And we must create better jobs, more valued jobs for care workers. And in many of our countries, we're facing a critical labour shortage generally, but particularly in the social care sector. So how are we going, if we can't always pay the top euro or the top dollar, which is often the case, how do we enrich people's jobs so that they're not merely watching a monitor on a screen, that they're actually interacting with the people they support, using technological devices to assist that process where necessary, or perhaps to run staff rotas, or to perhaps to keep care records or individual planning records for individuals with disability. But we have to actually invest in those care staff to ensure that they are able, that they want to do the job and that they're able to do the job. So I think those are the three themes for us. Thank you very much. Very clear. Thank you, Jim. I will move to the next guest speaker. Te voy a pedir un favor, vamos a cambiar el orden de intervención, José Augusto. Nicola está conectada en remoto y vamos a permitirle para que maneje mejor el tiempo también de la conexión. Así que voy a ir con ella. Nicola, I will go with you now. Good morning here from Madrid. Hi. So Nicola, we know each other for a long time because he was involved in European Patient Forum, in EPF, so patient organization, a patient point of view of the health system is clear for you. I want to hear from you, the audience is waiting for you, about three questions. So I will go through the three of them and you can manage the answer later. Okay, so the first one is to know about more about the EPF. Now you are a special advisor, you have been the CEO for many years, so you know a lot about what patient organization can do in this environment, in this world. So this first question is to tell us about that. The second is about what is happening today. Despite of the impressive technical advance available to us, life expectancy seems to be decreasing, and that shows an increasingly sicker society. What is happening? What is your point of view here about what is happening in the society? And the last one is what we can expect from technology. On your point of view, will technology be a decisive factor in the care of patients in the future? So Nicola, please, thank you.
Thank you so much, Pedro, and I'm delighted to be here, albeit virtually. The circumstances aren't ideal. I'm in an airport and the room that I booked was double booked, so I'm actually at a gate, so excuse any background noise. Really pleased to talk about the European Patients Forum. It is 20 years old this year. It is an umbrella pan-European organisation, bringing together 79 umbrella patient organisations, European disease-specific organisations like the European Multiple Sclerosis Platform, and national patient coalitions from very many of the EU member states, including, of course, Spain. It is actually addressing cross-cutting issues affecting all patients, so non-disease specific, non-country specific, but cross-cutting issues like digital health and responsible health data sharing. Over the years, we've become the key interlocutor for the EU institutions, the Commission, the Parliament, the Council, OECD, and indeed WHO Europe. Talking about key pillars of work, essentially we're focusing very much on advocacy and policy, project development. We've been engaged in over 50 projects over the years, either leading them or supporting them, and capacity building for our members. In terms of our policy impact, just looking at some of the hard legislation over the years, we campaigned heavily in the European Parliament in the context of the clinical trials regulation for a more appropriate reference to informed consent, and that went through. We also were very strong on transparency of clinical trials, even when they fail, and the importance of layperson summaries. Again, successful additions due to the power of the patient community in Brussels. We've also done work on pharmacovigilance, the pharmacovigilance legislation. We worked closely with the community pharmacists to ensure there was a specific reference to direct patient reporting of adverse events. In terms of the projects, EPATI, the European Patient Academy on Therapeutic Innovation, is now a foundation. It grew out of an IMI, public-private partnership, focusing on empowering patients to really understand the A to Z of medicines to enable them to contribute their unique lived experience in debates across the life cycle of medicines. Paradigm all about making patient engagement easier for all stakeholders, industry, policymakers, healthcare professionals, regulators, HTA, and indeed patients themselves. Our very first project, Value Plus, was all about looking at patient involvement in EU-funded projects, and that led to the Commission being much more open to EU-funded projects. And in terms of capacity building, we've got a vibrant youth group, and we've also got a summer training program for young patients, which is actually the beginning of a 6-month project where young patient leaders are supported and mentored to actually achieve an advocacy project of their own, be that at national or at regional level. And we're also really proud of our master's program, the only program in the world focusing on patient advocacy in partnership with the Cattolica University in Rome. We've done a lot of work in digital health. We had a major congress last year looking at the patient engagement piece of digital health and how to engage and involve patients. And we've also set up a multi-stakeholder platform called Data Saves Lives, looking at how to actually build trust and acceptance and engagement among patients and the public with regard to responsible health data. So that's a little bit of an overview in terms of EPF. I heard the words patient empowerment, equity of access, major campaigns over the years looking at patient empowerment, the 3 tenets, quality information, health literacy, shared decision-making with trusted healthcare professionals, and self-management using technology, but also looking at behavioural aspects and equity of access. We've done a lot of work in the context of Sustainable Development Goals and also in the context of Goal 3 on health and a specific target on universal health coverage, again, in the context of the European Union. Coming to life expectancy, I think there can be several factors that can be attributed to this trend. First of all, of course, the COVID pandemic that had a direct impact on life expectancy in many countries and an indirect impact linked to delays in diagnosis, delays in treatment, and that's still, of course, being evaluated. A second extremely important factor relates to health inequalities and the social determinants of health. Poverty, food insecurity, access to education, access to employment, homelessness. The definition is the conditions in which
people are born, grow, work, live, and age, and the wider set of forces and systems shaping the conditions of daily life. The Marmot report of 2010 was revisited in 2020, really looking at the impact of social determinants of health on life expectancy in England. And the research showed in 5 years, a 5-year difference in life expectancy in a deprived area in London compared to a deprived area in the northeast of England. So where you live really matters. The financial crisis, economic recession, and subsequent austerity measures led to big cuts in services across the globe, with implications for mental health and suicides, obesity management, and so on. Environmental factors are playing a role, with an increase in life-threatening respiratory diseases due to poor air quality and pollution, and the wider implications of climate change on overall life expectancy are yet to be really felt and understood, but this last year has obviously been indicative. There are also regional factors if you look at the opioid crisis in the US and indeed Canada. There've also been a slowdown in improvements linked to cardiovascular disease and stroke, according to the World Heart Federation, and the need to really shift towards a more robust prevention strategy, and cardiovascular health rather than disease is critical. So many, many factors, complex and challenging to tackle in this really fragmented, uncertain environment of today, but at least this is being acknowledged. Finally, you can probably hear some background noise. I have to apologize for that. The last question, what can we expect from technology? Can it be a decisive factor in the care of our patients in the future? I believe new technology, digital transformation, responsible health data sharing will indeed play a critical role, both in the care of patients, but also in the sustainability of health systems. There's much promise, but it will not happen overnight. It won't happen by magic. It requires a profound change management across healthcare professionals across the board, and they are already under major stress. The workforce crisis is well known, and very deliberate efforts towards digital literacy, also among patients and citizens. Played well, technology can increase standards, efficiencies, reduce errors, reduce waiting times. It can contribute towards value-based healthcare, focusing on outcomes that matter to patients rather than volume. Interoperability is really key. An effective electronic health record infrastructure can lead to alignment of primary, secondary, and tertiary care. The workability of telehealth in terms of virtual patient care delivery, remote patient monitoring was truly tested during COVID. And I think that has come out very powerfully. Responsible health data sharing, the data cloud, federated data, and good data governance are bringing important benefits in terms of clinical decision-making, scientific advance and innovation, and indeed in terms of administration. We see the benefits of artificial intelligence in medical imaging, for example, which can enhance accuracy, but also free up time of the radiographer or radiologist to really focus on the patients. And then there's the whole area of digital therapeutics, gamification, behavioral economics to modify behaviors, also in the primary prevention area. I think we need to look carefully at the patient's voice in technology. How can we foster meaningful patient engagement in technological innovation? And conversely, the role of technology in enhancing meaningful patient involvement in health policy, health practice, health services design, and innovation more generally. As I said, much promise, a lot of exciting movement emanating in part from COVID, the COVID era, but still a lot to do with patients, I hope. Thank you. Back to you, Pedro. Thank you very much, Nicola. Don't worry, the ideas were clear. The sound was great. No noise at the back. So thank you. We will go through the next guest speaker, and I know you are in a hurry with the time, so you can remain for the next minutes and disconnect in the moment you need. Okay? So if we don't say goodbye later, thank you very much for your contribution. Vamos a pasar a nuestro siguiente invitado en el panel, José Augusto García Navarro. José Augusto es director general del Consorcio Social y Sanitario de Cataluña y además es presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología.
Bueno, vamos con 3 preguntas, las podemos ir respondiendo una a una. La presente edición de Futuro Singular nos ha presentado una propuesta para considerar la ciencia y la tecnología como vectores para la transformación de las organizaciones prestadoras de servicios a personas con discapacidad y mayores. Como presidente de una sociedad científica, ¿cómo ves el papel de la investigación científica y de la innovación tecnológica precisamente en el futuro de la atención a las personas mayores? Y cuéntanos también, por favor, algo sobre tu sociedad. Muy bien. Buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación para participar en este foro a la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, ¿no? Preguntas. ¿Cómo vemos la aportación que puede hacer la tecnología? Hombre, la vemos imprescindible. Desde la óptica de aquellos que se dedican a estudiar el envejecimiento y que se dedican a tratar a las personas mayores, ¿no? Para ponernos en contexto rápido, con frases muy rápidas y números muy rápidos. Nosotros ahora mismo en España, en estos momentos, 1 de cada 5 personas tiene más de 65 años, casi 1 de cada 5. En la década de 2030 será 1 de cada 4. Y en el 2050 llegaremos a ser 1 de cada 3, entre las cuales espero contarme yo. Quiere decir que estaremos llegando. Eso será un logro. Claro, hay una cosa aquí que es una muy buena noticia, y es que la gran mayoría de las personas mayores está muy bien. Y hasta edades muy avanzadas de la vida, pues continúan aportando socialmente, aportando intelectualmente, muchas de ellas trabajando, sobre todo aquellos que son autónomos, siguen trabajando y no se jubilan. Contribuyen a la familia y a la sociedad de forma muy activa, ¿no? Y por lo tanto aquí la tecnología, en este grupo de personas que son la mayoría, vendrá a aportar lo mismo que aporta en otros grupos de edad. El tema es cuando las cosas se complican, ¿no? Y es cuando tenemos edades muy avanzadas, pueden empezar a aparecer algún problemilla. ¿En forma de qué? En forma de enfermedades, en forma de dependencia y en forma también de mantenimiento de un papel activo y social de las personas mayores en la sociedad, ¿no? Aquí la tecnología nos ayudará mucho. Por ejemplo, en el tema de enfermedades, ya está ayudando de manera fundamental al desarrollo acelerado de fármacos. Hemos tenido ejemplos durante la epidemia del coronavirus, ¿no? Y seguimos teniéndolo en la industria farmacéutica. Ahora, los ensayos clínicos para hacer frente a las grandes enfermedades crónicas que afectan a las personas mayores tienen un componente enorme de tecnología, un componente enorme de cálculo avanzado, de inteligencia artificial. Y, por lo tanto, no seríamos capaces de desarrollar ni los fármacos que estamos desarrollando, ni con la rapidez que lo estamos haciendo, si no dispusiésemos de tecnología, y una tecnología muy avanzada y cada vez más avanzada. Eso es un tema muy importante, ¿no? ¿En qué grupos de enfermedades? En los que afectan a las personas mayores, que son básicamente, no se les olvidará nunca, 3 Cs: cáncer, corazón y cabeza. Por lo tanto, cáncer de todos los tipos, enfermedad cardiovascular y demencia. Eso es un tema muy importante. Segundo tema importante, cuando la tecnología nos está ayudando a individualizar los tratamientos. A veces es muy complicado en personas que tienen 4, 5, 6, 7 enfermedades. Por cierto, esa es la media de enfermedades que tiene una persona que ingresa a una residencia de mayores. O sea, es muy común tener 7 enfermedades y 95 años, muy común. Individualizar la atención en estas enfermedades es más fácil si tenemos herramientas de soporte. Y estas herramientas de soporte están llegando también de la mano de tecnología. Y eso permitirá ser más eficientes a la hora de hacer una consulta médica y, sobre todo, ser más eficaces a la hora de poner un tratamiento en concreto a una persona que tiene esa suma de 7 enfermedades. Además de las enfermedades, que tenemos un campo muy importante aquí de trabajo, tenemos un campo que es que cuando uno va haciéndose mayor va apareciendo dependencia. Necesita muchas veces la ayuda de una tercera persona para poder hacer actividades básicas, como pueden ser el aseo, la movilización, salir a la calle, caminar. En estos momentos, en Europa, tenemos un déficit calculado de 1,2 millones de cuidadores profesionales en los países de la Unión Europea. 1,2 millones. Y la inmigración no es capaz de compensar ese déficit.
y no se prevé que lo compense el déficit. Claro, yo les pregunto, ¿cuándo nos van ustedes a ayudar? Con mecanismos de asistencia, con robots de asistencia, para realizar tareas básicas, no para deshumanizar la atención, para realizar tareas rutinarias, que son tareas que afectan poco al día a día, una movilización sencilla, la ayuda a una higiene sencilla, la ayuda a la comida en pacientes que tienen una grave dependencia para poder seguir siendo autónomos. Y yo creo que aquí tenemos un campo importante de necesidad que hay que cubrir y que no esperamos cubrirlo con las personas que en estos momentos trabajan. Cuidadores formales, profesionales. Si vamos al campo de los cuidadores no profesionales, es decir, que suelen ser la mayoría familiares, que cuidan de personas mayores con dependencias en su domicilio, que por cierto suelen ser o bien la mujer o bien las hijas, aquí hay un rasgo de género muy importante, pero eso es otro tema. La tecnología nos puede ayudar mucho a la hora de ayudar a tomar decisiones correctas de una movilización complicada. ¿Qué hacer ante una situación de emergencia, como una pérdida de conciencia? ¿Qué hacer cuando se ha alterado el orden de tomar un medicamento? Yo quiero decir, ahí se están desarrollando ahora chatbots, ¿no? Para poder hacer consejos a estas personas, ¿no? Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque una parte importante de la mala utilización y el mal manejo de estas personas se debe a una toma de decisiones no correcta que nos puede ayudar la tecnología, sobre todo si la hacemos accesible en el hogar y la dejamos en el lenguaje que utiliza el cuidador no profesional. Por lo tanto, lo adaptamos. No hablo solo de la lengua, si es en inglés, en francés o en árabe, que también, pero hablo de cómo explicamos a diferentes niveles culturales la resolución de problemas complejos. Y eso aquí también nos va a ayudar mucho la tecnología. Y luego lo estaba diciendo Nicola hace un momento, ¿no? Cada vez somos más conscientes de que la enfermedad y la dependencia va de un sustrato previo, que son los determinantes sociales de la salud. ¿Qué determinantes sociales de la salud? Pues uno de los más importantes en las personas mayores es la pobreza. Aquí probablemente podamos hacer poco con la tecnología, ¿no? O el abuso de alcohol, o el abuso de psicofármacos. Pero hay algunos en los cuales yo creo que se puede influir de manera muy importante, ¿no? Por ejemplo, cada vez más un determinante de la salud es la vivienda. Una vivienda digna, una vivienda que proteja de riesgos y que alerte de riesgos. Lo hemos estado viendo previamente, ¿no? Aquí durante la mañana, ¿no? Y por lo tanto, ¿cómo somos capaces de que la vivienda tenga condiciones de poder ser vivida, pero además detecte en personas con mucho riesgo, con mucha dependencia avanzada, con mucha enfermedad, algunos de ellos con una demencia con trastornos del comportamiento severo? ¿Cómo podremos permitir que esa persona siga viviendo en su domicilio y no ingresarla a una residencia de mayores? Pues solamente si somos capaces de darle un cierto entorno de seguridad a esa persona, ¿no? Y aquí la tecnología yo creo que puede jugar un papel fundamental. Y luego un determinante que nos está viniendo a Europa como un tsunami que nos está cubriendo a todas las personas de Europa, jóvenes y mayores, por cierto, pero con mayor impacto en personas mayores, es la soledad no deseada. Claro, la soledad no deseada, la persona que se siente sola en los estudios médicos actuales tiene hasta un 30% más de mortalidad que la persona que no se siente sola. 30% más de mortalidad. Eso más o menos es un pelín más que fumar, el riesgo que significa fumar 15 cigarrillos al día. O beber 5 bebidas alcohólicas al día. Poca broma, ¿eh? Pero además la soledad no deseada hace que se aparezca antes y que se controle peor la diabetes, la cardiopatía isquémica, que haya más ictus, más accidentes cerebrovasculares, que haya una mayor tendencia al sedentarismo, mayor consumo de alcohol, mayor consumo de drogas, mayor depresión y mayor suicidio, y pérdida importante de la capacidad funcional, por lo tanto, pérdida de la salud. Y para luchar contra la soledad no deseada, un componente que nos puede ayudar mucho es la tecnología de comunicación, acceso a redes, acceso a robots, acceso a mecanismos inteligentes que van hablando, ¿no? Altavoces inteligentes, robots no de asistencia, sino robots relacionales. Y algunos de estos tecnologías ya están demostrando que disminuyen la sensación de soledad, que actúan disminuyendo la depresión,
y que contribuyen a un mayor contacto de la persona mayor con su entorno. No todos, estamos estudiando, hay muchos ensayos en marcha, pero por aquí vendrá también un gran aporte de la tecnología a la mejora de la salud de las personas mayores. Planteará problemas éticos como cualquier tratamiento en medicina. Oiga, ¿es accesible a todo el mundo, a todas las capas sociales, sí o no? ¿Entrará dentro de la salud, de la cobertura de salud universal, sí o no? Es decir, la seguridad social nuestra, el Departamento de Salud de aquí de la Comunidad de Madrid prescribirá altavoces inteligentes, sí o no. Cuando es posible que tenga un valor mucho mayor a ciertos fármacos, en disminución de la mortalidad, ¿no? Esto es un tema importante, ¿no? Cómo protegemos los datos personales de esa persona, que ya es una cosa que se nos plantea en el día a día, o también cómo mantenemos que haya autonomía de esa persona para dejar de usar ese tipo de tecnología, ¿no? Pero bueno, eso no viene a ser diferente a lo que nos pasa con un tratamiento quirúrgico nuevo, con un tratamiento nuevo farmacológico, y ya lo iremos abordando a medida que vayan avanzando ustedes desde la tecnología en ayudarnos a nosotros a vencer este tipo de problemas de forma efectiva. Muy bien, muchas gracias. Muy interesante todo, sí. Nos ponen alerta, ¿no? Todos estos datos también. Durante la mañana hemos escuchado reflexionar sobre el comprender la salud más allá de la enfermedad y cómo esta es una cuestión que incide en el enfoque que queremos aplicar al cuidado de las personas mayores y dependientes y personas con discapacidad, por ejemplo. ¿Cuáles son las claves, ¿no? de ese abordaje en salud más salutogénico, como escuchábamos? Bueno, ya hemos hablado un poquito antes, ¿no? También un compañero previamente estaba hablando del enfoque a la salud. Claro, al final una enfermedad, en la mayoría de casos una enfermedad es un fracaso de prevención muy importante. Aparece porque no hemos sido capaces de detectar los primeros síntomas, los primeros signos y frenarlos, o intentar incluso que no aparezcan, ¿no? Eso es un concepto importante. Segundo concepto importante, el envejecimiento es un fenómeno dinámico que comienza en el momento de la gestación. No comienza en el momento del nacimiento, no. Comienza en el momento de la gestación, cuando somos todavía una célula y vamos poco a poco desarrollando el feto, ¿no? Y es un fenómeno en el cual se puede incidir en cualquier momento. Luego tú puedes empezar a hacer tratamiento del envejecimiento en niños de 1 año y en niños de 5 años y en personas de 95 años, porque tiene un fenómeno siempre positivo. Y nosotros lo encuadramos dentro de un concepto en la geriatría que llamamos envejecimiento saludable, y que tiene 3 grandes componentes de actuación. Nosotros decimos, hombre, que envejecer es, también para que nadie se lo olvide nunca, envejecer es como ir en coche. Tú para ir en coche necesitas combustible, que quiere decir una buena alimentación. Tenemos mucha suerte aquí en España porque la alimentación de impacto más importante en salud es la dieta mediterránea, que es la que tenemos. Por cierto, la estamos perdiendo últimamente con las prisas, pero esa es nuestra dieta. Segundo, para ir en coche tienes que tener un motor, que es actividad física, y por lo tanto hacer ejercicio físico. También tenemos mucha suerte en España porque el clima favorece que podamos hacer mucho ejercicio físico y desplazamiento, evitando transporte, como puede pasar en otros países con peores climas, ¿no? Sobre todo del norte de Europa. Y en tercer lugar necesitas un conductor. Y un conductor es la mente, tu actividad mental, ¿no? Que seas capaz de mantenerte activo mentalmente. Y por cierto, una de las actividades mentales más impactantes y con mayor impacto en positivo son las relaciones sociales. Que nosotros aquí también en España somos muy de salir a la calle y de tener relaciones sociales, pues eso es muy bueno. Y eso es muy bueno porque te obliga a ir cambiando de registro en función de con quién hablas, te obliga a vestirte en función de con quién vas, te obliga a recordar lo que tenías en común con esa persona, a recordar si incluso le habías dicho una mentirijilla el día anterior. Con lo cual, aquí necesitas tener la mente activa, ¿no? Esos son 3 grandes conceptos, ¿no? Pero dices, oye, ¿y eso influye en la vida de las personas? De forma clara. Uno de los primeros estudios que se hizo sobre... Nosotros ahora empezamos a distinguir la edad biológica de la edad cronológica. Claro, la edad cronológica es la que tenemos en el carnet de identidad. Y la edad biológica es la que dicen nuestros marcadores biológicos, ¿no? Yo digo, uno de los primeros estudios que se hacen de edad biológica y de edad cronológica se hace en una ciudad que hay
en Nueva Zelanda, al sureste de Nueva Zelanda, que se llama Dunedin, donde se sigue a todas las personas que nacieron en el año 72 y 73, todos los nacidos en esa ciudad, se hace un seguimiento de ellos hasta los 38 años. Y se les mide 14 parámetros bioquímicos que tenemos en la sangre que están relacionados de forma clara con el envejecimiento. Por ejemplo, la longitud del telómero de los cromosomas, por ejemplo. Y en el momento de que esta población, esta cohorte, cumple 38 años, paran, les hacen el análisis a todos y se dan cuenta que hay algunas personas que tienen parámetros bioquímicos como si tuviesen 28 años. Mientras que otros tenían 52 años bioquímicamente. Claro, eso plantea una serie de interrogantes muy importantes, ¿no? Nosotros podremos reforzar comportamientos positivos de dieta, actividad física y actividad mental para llegar todos a 28 años aunque tengamos 38. ¿Lo podemos hacer con tecnología? Seguro que sí. Ya lo estamos haciendo, de hecho, de una forma probablemente poco personalizada, pero lo estamos haciendo ya. Segunda pregunta que se plantea, ¿cuánto tiempo vamos a tardar en hacer la gran revolución de los seniors para que el banco sí que nos dé hipotecas todavía aunque tengamos 60 años? O para que el señor de tráfico no nos diga que tenemos que ir cada año a hacer la revisión de tráfico a partir de los 70. Oiga, no, mire, perdone, yo tengo esta edad biológica, no esta edad cronológica. Claro, estos son temas importantes, ¿no? Y eso al final se acabará personalizando, es decir, con la tecnología acabaremos diciendo, a ver, Antonio, tú no tienes que hacer 3 días a la semana, 20 minutos al día de caminada rápida y 2 ejercicios de resistencia, sino que tú serán 3 y 2, tú serás 3 de resistencia y 2, tú serás caminada rápida media hora y 45 minutos y eso lo veremos. Se está haciendo cada vez más y lo veremos, con lo cual por aquí llegaremos, yo creo que a impactos muy importantes. También es importante en el concepto de salud el hecho de mantenerse activo. Lo comentaban también uno de los ponentes. Y una de las maneras de mantenerse activo, a pesar de que a muchos ciudadanos no les gusta lo que voy a decir, es trabajar. Es trabajar. Porque, claro, o sea, fíjense que trabajar de las 3, que es actividad física, actividad mental y dieta, toca al menos 2. Esa actividad física, que siempre tienes que ir a algún sitio normalmente, salvo que hagas teletrabajo, y actividad mental, ¿no? Aparte que ya lo decía la Biblia, en el Antiguo Testamento, que el trabajo era fuente de salud. No hemos inventado nada aquí, ¿no? Podemos ayudar con mecanismos asistidos a personas con dependencia, con discapacidad, a personas que necesitan ayuda física a seguir trabajando. En el caso de que dejen de trabajar porque ya están jubilados y no quieren seguir trabajando, ¿podemos ayudarles con estas tecnologías para que sean voluntarios y ayuden con programas de voluntariado a otras personas, sabiendo que eso va a favor de su salud, ser voluntario? Pues ahí tenemos otro, creo que, gran reto para poner encima de la mesa de cómo podemos hacer que la tecnología nos ayude a ser cada vez más sanos, que de hecho yo creo que algo ya va consiguiendo de forma rápida con todos estos dispositivos que ahora cada vez se personalizan más. Qué interesante, sí que tenemos unos cuantos retos por delante. Nos hemos quedado sin tiempo, tenemos 2 minutos, pero no me resisto a hacerte la última pregunta que tiene que ver sobre los modelos, ¿no?, de atención. Hemos asistido en los 90 del siglo pasado a la creación de muchas residencias, después y últimamente se oye hablar del concepto de vida independiente y me gustaría preguntarte, integración en la comunidad, sobre los modelos que promueven el mantenimiento de la persona en el hogar. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, primero de todo, todas las personas cuando le preguntas, te dicen yo quiero seguir viviendo en mi casa hasta el final de mis días. Eso hay encuestas que señalan el 85% de respuestas positivas, otras llegan hasta el 95-96%. Hay una tramposa que no se la tienen que leer ustedes, que se hizo en Barcelona, justo en plena pandemia del coronavirus, en el año 2020, y ahí es el 99%. Pues esa no vale, esa está sesgada, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Nosotros, a partir del año 2008, y eso se puede ver en las estadísticas de la OCDE, a partir del año 2008, hasta el año 2008, España era un país que tenía un número de residencias, de camas de residencias de mayores, de plazas de residencias de mayores, muy por debajo de los países de la OCDE.
En el 2008, ¿qué pasa? En el 2008 pasa lo que ustedes todos saben, una gran crisis financiera e inmobiliaria. Y los inmobiliarios, que tenían que seguir haciendo su trabajo, como es lógico, más en España, que tenemos una fuerte base inmobiliaria en la economía, se ponen a hacer residencias. Y tenemos ahora pues muchas residencias. Es decir, precisamente hemos hecho una política de servicios sociales que no es la que la gente quiere, sino la que obligó en ese momento pues, las circunstancias económicas y grupos en ese momento de interés en España, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en Europa? Que se está intentando cambiar esa política hacia tener a las personas mayores con dependencia más tiempo en su casa y no en residencias de mayores. Porque es lo que quieren, lo que queremos todos nosotros, ¿no? Pero habrá que cambiar muchas cosas. Por ejemplo, hay que cambiar la financiación de los servicios de atención domiciliaria para la dependencia, además de dotarles de dispositivos tecnológicos que ayuden, ¿no? ¿Saben cuál es la media de atención domiciliaria que se está dispensando en Cataluña, que es donde yo vivo, por ejemplo, a las personas con un grado de dependencia grave o muy grave? Por lo tanto, gente que está inmóvil o que necesita ayuda al menos en 5 actividades del tipo caminar, asearse, comer. ¿Sabe cuánta ayuda le estamos dando de media? 20 minutos al día. Así será imposible cambiar las cosas. Por lo tanto, creo que es importante empezar a decir, cambio de política significa dar más financiación y, por cierto, no solamente va de cuánto se paga, también va de cómo se paga y qué se paga, ¿no? Por ejemplo, si nosotros seguimos poniendo copago en residencias y no ponemos copago en ayuda a domicilio, casi seguro que lo vamos a estimular. Eso lo hacen algunos países de Europa, sin ir más lejos, ¿no? Y lo más importante de todo, para mantenerlo en domicilio tenemos que tener sistemas tecnológicamente muy activos que detecten el riesgo, que avisen del riesgo, que recojan información y que pongan en contacto a servicios sanitarios y sociales. Y aquí también hay un gran campo de actuación que ustedes desde la tecnología nos pueden ayudar mucho, ¿no? Pero antes de todo hay que empezar a sustentarlo en políticas reales de cambio del modelo de cuidados de larga duración hacia ese modelo que todos queremos y que muchas veces pues realmente se nos olvida, ¿no? Decimos queremos seguir viviendo en casa y nos quedamos tan tranquilos, ¿no? Cuando vamos viendo que van haciendo un montón de residencias y que en cambio no hay personas que hagan ayuda a domicilio. Yo creo que eso también un poco de concienciación por nuestra parte ayudará, aparte de las ayudas tecnológicas. Muy bien. Muchísimas gracias por tus respuestas y por tu tiempo. Muchísimas gracias, Jim. Si os parece, cerramos el panel. Ha sido un lujo contar con vuestra opinión. Muchas gracias. Gracias.